ఇప్పుడు ఇంటికి వేరే వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మనం ఎందుకు రెడీ అవుతాము? ఇట్స్ ఇన్ అవర్ హౌస్ ఓన్లీ. నో, we respect them. It's the respect you show them. అట్లాగే when we make a product, we should consider the audience and we should respect them. You have people supporting you. You have people who understand what periods is and how it feels. Most of them are men. Even to voice your small opinion, it's tough. వాళ్ళకి నచ్చింది ఏమైనా చెప్తే వెంటనే యాటిట్యూడ్ అంటారు. షార్ట్ ఎందుకు టైంకి పెట్టలేదని అడిగితే ఓ అమ్మాయికి యాటిట్యూడ్ ఎక్కువ. డోంట్ వాచ్ ఇట్ ఇఫ్ ద రివ్యూస్ నాట్ బ్యాడ్. వీఆర్ నాట్ పేయింగ్ ఎనీవన్. వీ డోంట్ హ్యావ్ ద మనీ టు పే ఎనీవన్ ఫర్ రివ్యూస్. ఐ కెన్ నాట్ ఓకే సేమ్ ప్యాటర్న్ లో ఉన్న క్యారెక్టర్ నేను మళ్ళీ చేయలేను. నేను ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోతాను. అనుపమ గారు, హాయ్, వెల్కమ్ టు గుల్టే బ్రో. సో ఇప్పుడే మీరు ఒక విషయం చెప్పారు, దట్ యాక్టింగ్ ఇస్ ఎఫర్ట్లెస్, ఇంటర్వ్యూస్ కష్టం అని చెప్పి. వై? అందరికీ అంతే కదా. లైక్ మనం చేస్తున్నది మన మెయిన్ జాబ్ ఇస్ యాక్టింగ్. దిస్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. యాక్టింగ్ అంటే ఇట్స్ బీయింగ్ అ క్యారెక్టర్. సో యూ నో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. బట్ ఇది మీరు ఏం అడుగుతారో, మీరు జస్ట్ చిల్గా అని టీ షర్ట్ వేసుకుని వచ్చారు కానీ నాకు భయం ఏం క్వశ్చన్స్ అడుగుతారో, ఏమేం కాంట్రవర్సీ వస్తుందో అని భయం. ఏముండదు. బట్ ఇంటర్వ్యూస్ లో యూ జస్ట్ హావ్ టు బీ యువర్ సెల్ఫ్ కదా. వై బీయింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ డిఫికల్ట్? ఐ యామ్ టెల్లింగ్ యూ సంథింగ్. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ యూ బీయింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇంటర్వ్యూలో అది సరిపోదు. We have to, it's like people always expect you to give answers that they think what is right. అప్పుడు మనం ఆనెస్ట్ గా ఉంటే మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది. బికాస్ ఆనెస్ట్, వీ బీయింగ్ ఆనెస్ట్ ఆర్ ఎనీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆనెస్ట్ గా, ఇప్పుడు నా డ్రెస్ నచ్చిందా అంటే మీరు నచ్చిందే అని చెప్పాలి, లేకపోతే ఇంకా వేరే కదా. సో వాళ్ళకి నచ్చినట్టు రిప్లై ఇవ్వకపోతే అప్పుడప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో యూ టు బీ లైక్ లిటిల్ కాన్షియస్ వెన్ వీ ఆన్సర్ టు ద క్వశ్చన్స్. సో వెన్ యూ సే దాట్ ఒకరికి నచ్చినట్టు మనం మాట్లాడాలి, లేకపోతే ఒకరికి నచ్చినట్టు చేయాలి, అండ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో రన్ అయ్యేది దాని మీదనే. మీరు చేసిన వర్క్ కానివ్వండి, సినిమా కానివ్వండి, డైలాగ్ చెప్పిన తీరు కానివ్వండి, ఏ కాస్ట్యూమ్స్ కూడా. దిస్ ఇస్ నాట్, ఐ డోంట్ ట్రై టు సే థింగ్స్ దట్ దే లైక్. ఎగ్జాక్ట్లీ. I try to say things that don't hurt anyone. I don't want to hurt anyone for like unnecessary reasons, and that is normal. అది మనం ఒక ఇంటర్వ్యూలో అని కాదు, మనం కొత్త వాళ్ళని కలిసినప్పుడు, వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు మనం లాగే ఉంటామా? నేను అలా ఉండడం వల్ల నాకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి పాస్ట్ లో. సో నేను నాలాగే ఉన్నాను, కానీ ఐ వుడ్ నాట్ లెట్ ఫుల్లీ మై సెల్ఫ్ అవుట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫియర్. అది అందరికీ అంతే. అది ఎంత కాదన్నా సరే, what we are inside and what we put outside is very different. Yeah, that's true. But I'm talking about the fact that actors are always like constantly on the verge of being judged, and this is something you faced in the past too. And meer chepparu, and mee filmography lo, you know, last 1 year lo we see that clear a demarcation, a image makeover anedi kanipistundi, which is very cool. But I'm pretty sure that must have been okay. Baita vallu em chustunnaru, enta scrutiny undi, danni daati meer kuda internal ga dani gurinchi chaala ఆలోచించి ఉంటారు కదా. That change or whatever transformation you are talking about didn't happen during that phase. It happened in 2020 or 2021. 2021. That I am telling you again, like that was with the short film I did. That the effort, yeah. So that is the short film I did, and that is where my mind transformed. Like the entire lockdown period made me a really different person. Like ante ఇమోషనలీ నేను చాలా స్ట్రాంగ్ అయిపోయాను. అది ఎలా అంటే, ఐ స్టార్టెడ్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ థింగ్స్ దట్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ రాంగ్ టు మై సెల్ఫ్. I used to look at myself and I used to feel insecure about so many things that currently people say it's nice. My hair, right, my eyebrows, all of these minute things. No, I used to feel very insecure about all of these things. కానీ ఇప్పుడు అది నా స్ట్రెంగ్త్ అయి మారింది. అది ఎలా అయింది అంటే, when I started embracing it. So there are so many things, there are limitations that I have that people might not know. My life as a human being is very different from what you see as an actor. Absolutely. So transformation anta jarigindi appudu. So it is not like okka cinema tho na life ala maradam kaadu. It's gradual, slowly, day by day. You know, first film lo unna nenu kaadu ippudu. First cinema lo, like I didn't know how to stand for myself. అంటే ఏం తప్పు అక్కడెక్కడైనా ఏం తప్పు జరిగినా, ఇఫ్ సమ్వన్ డస్ సంథింగ్ అన్ఫేర్ ఆల్సో, ఐ వుడ్ జస్ట్ దిస్ మార్నింగ్ ఐ వాస్ టాకింగ్ టు మై టీమ్ అబౌట్ దట్. I would like take it. I wouldn't know how to say no because I come from a family where my mom and dad, వాళ్ళిద్దరూ చాలా సాఫ్ట్ పీపుల్ అనమాట. దే కెనాట్ సే నో టు థింగ్స్. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు, అలా బతుకుతారు. That's an average Indian
Indian person, family, yes. Indian man or woman, Woman. it's a very average Indian trait. Indian Yeah, trait. yeah. So అలాంటి ఒక trait నుంచి నేను ట్రాన్స్ఫర్మ్ అయ్యి where I take my own stance and my opinion, where I'm unaffected by any of this around me, దానికి కొంచెం eventually it's like over 10 years only, it's not like overnight it happened. Yeah. Now ఇప్పుడు thick skin వచ్చేసిందా? థిక్ స్కిన్ వచ్చి చాలా రోజులు అయిందండి. Gets thicker and then nothing affects you at this point. That's actually, people tend to become cold also, right? And it's not, by the way, it's not like people are mean to me. People are not even mean to me, but there will be a few people వాళ్ళని ఫేస్ చేస్తే చాలు. ఆ ఫ్యూ పీపుల్ చాలు మన మైండ్ సెట్ ఫుల్ స్పాయిల్ చేయడానికి, బట్ వాళ్ళని ఫేస్ చేస్తే చాలు. ఇది కాజల్ అగర్వాల్ గారితో నేను మాట్లాడాను అనమాట. I had a huge crush on her when I was a teenager, and when I was talking to her, I finally could see that okay, this is not like the Kajal, the angel that we saw on screen, but a real human being. And she was telling me that Ram, nenu chala cinemalu chesam, we were talking about how progressive women characters are getting off late, and if there is something problematic, that will be called out. Ippudu 10 years ago or 15 years ago kuda that wasn't the case. This scrutiny is good kada అని మేము మాట్లాడుతుంటే కాజల్ గారు చెప్పారు, లైక్ నేను ఒక 10 years బ్యాక్ ఒక 15 years బ్యాక్ ఒక సీన్ కానివ్వండి లేకపోతే ఒక డైలాగ్ కానివ్వండి, ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ అ ప్రాబ్లమ్ విత్ ఇట్, ఐ డిడెంట్ హ్యావ్ ది ఏజెన్సీ టు గో అండ్ టెల్ them that no, this is wrong, I don't want to do, because I was young, I couldn't put my foot down. But now I have that agency. Now I can tell a director or a writer, see, this is not something I'm comfortable with, this is not needed. Where is Anupama standing on this front? Can she put her foot down and say, I don't want to do this? I always do that. I'm known for that. I think all my directors and my producers, all my like everyone I work with right now know that if there is something that I don't agree, I don't do it. I just can't do it. I question that. I fight for it. Like దాని వల్ల చాలా రిలేషన్షిప్స్ లైక్ ఫ్రెండ్షిప్స్ కావచ్చు, లైక్ అవన్నీ పాడవుతుంది. కానీ బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఈవెన్ ఇఫ్ ప్రవీణ్ ఇస్ సిట్టింగ్ హర్, ప్రవీణ్ తో కూడా షూట్ టైంలో there will be like disagreements that I have with him, but that doesn't mean that ఒక్క disagreement doesn't mean that I hate a person. ఆ disagreement is for the movie and the betterment of the movie or whatever I am doing అన్నది అర్థం చేయగలిగితే that's the best thing అన్నమాట. ఆ మెచ్యూరిటీ ఆ పర్సన్ కి కూడా ఉండాలి. మెచ్యూరిటీ ఆ పర్సన్ కి కూడా ఉండాలి. బికాజ్ ఐ am not here ఇప్పుడు ఒక సినిమాలో నేను యాక్ట్ చేస్తున్నాను, ఆ సినిమా నాకు ఒక రెమ్యూనరేషన్ వస్తుంది, కానీ ఆ సినిమా హిట్ అయితే ప్రొడ్యూసర్కే లాభం. I don't get extra money because that film is a hit or a flop. My duty is to work. Come act and go. I'll promote the film. But our cinema better aithe, the entire money goes to the producer. So it's better for everyone. So I hope, I think, I really believe that everyone who is around me, they might get annoyed with me at some point for how, like, ఇప్పుడు ఒక కంటిన్యూటీ గురించి కానీ దేని గురించి అయినా నేను పర్టికులర్ ఉంటాను, దానికి they must get annoyed with me, but someday later on they would think, okay, it was good that we did that అని అనిపిస్తుంది. నాకు తెలియదు, I don't know, that they only have to say, but my intent has always been good for the film. I wouldn't want to ruin a film or anything that I do. So what are the kind of conversations Praveen gartho, like what are those conversations, like what are those disagreements, like nothing, not exactly disagreements but conversations ela untai. Ee cinema ante like there are movies where you have to do things that doesn't make sense at all, like logicless. Yeah, there will be scenes that you just like you shut your brain down and then you will be like, in the past there will be movies that everyone will have to do. Everyone will have had to do a movie or a scene where like they had to just shut down their brain and just do it just because you're in that movie. But Paradhalo alanti situations ledu. This is not that kind of film. The basic script only solid unde, so danlo everything was nice, but what we were trying to do was constantly improve it and improvise it and make it better. So in that journey, it's not like we have a fight. It's like me and Praveen will have debates about this. ఈ క్యారెక్టర్ అలా మాట్లాడుతుందని ఇలా నువ్వు ఇలా మాట్లాడదు, ఎందుకు మాట్లాడుతుంది, అమ్మాయికి ఇలా జరిగింది కదా, ఇలా అవుతుంది. దీస్ కైండ్ ఆఫ్ డిబేట్స్ కాన్స్టెంట్లీ హ్యాపెన్ ఆన్ అన్ ఎవ్రీడే బేసిస్. దట్ ఈస్ హెల్దీ. దట్స్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఎవర్. ఆయనకి వేరే పర్స్పెక్టివ్ దొరుకుతుంది, నాకు కూడా వేరే పర్స్పెక్టివ్ దొరుకుతుంది. సో దట్ ఈస్ వేర్ సినిమా ఇవాల్వ్స్ అండ్ బికమ్స్ అ బెటర్ ఫిల్మ్.
It's not that ఇది నా film నాకు నచ్చిందే చేస్తాను. There is a director who spoke to me like that. Okay. Not to me, but one of my co-actors. We were shooting for a film, and then one director started screaming at her, saying that in na cinema నాకు నచ్చిందే చేయాలి, నువ్వు చేయాలి అన్నట్టు. That's not right. ఆయన సినిమానే ఓకే, కానీ ఆయన చెప్పింది అంతా చేయాలంటే ఎలా అవుతుంది? బేసిక్ లాజిక్ కదా. దట్ వాస్ బట్ అ బేసిక్ లాజిక్. అది అడిగినప్పుడు యూ కెనాట్ గెట్ ఒఫెండెడ్ బై ఇట్. A person who really respect his craft or understand his craft would not behave that way. So that is where Praveen is different, or so many other directors. I'm not saying everyone is like that. One person was like that. There are so many directors I work with where I have this good relationship where I can just ask them and just debate with them and then get like a better output. So Praveen is one kind of that kind of a person who you can constantly have like a discussion and disagreements with. Yeah. Beautiful. Yeah. ఆ సినిమా ఆడిందా? ఆ సినిమా దాని గురించి నేను చెప్పట్లేదు. నేను చెప్పాను అది అది ఏ ఫిల్మ్, అది ఆడిందా లేదా నేను చెప్పాను. ఓకే, వీల్ స్టిల్ పీపుల్ ఈ మాత్రం హింట్ ఇస్తే చాలు, దే విల్ గో హెడ్. ఓకే. సో వన్స్ అగైన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు హౌ యూ స్పోక్ అబౌట్ దిస్ ఇన్ పర్మిట్ రూమ్. ఓకే, ఇన్ పర్మిట్ రూమ్ ఎపిసోడ్ ఐ రియలీ లైక్ దట్ ఎపిసోడ్. దాంట్లో మీరు చెప్పారు లైక్ హౌ వెన్ యు ఆర్ ట్రాన్సిషనింగ్ ఫ్రమ్ దట్ గర్ల్ నెక్స్ట్ డోర్ టు టిల్లుస్ పేర్, పీపుల్ వర్ లైక్ వై ఆర్ యూ డూయింగ్ దిస్, వై ఆర్ యూ డూయింగ్ దిస్, ఏదో లైక్ యాజ్ ఇఫ్ లైక్ దే ఆర్ ఎంటైటిల్డ్ టు డిక్టేట్ ద కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ యూ హ్యాడ్ టు డూ. నేను ఇది ఒక సెలబ్రిటీకి ఒక ఫ్యాన్ కి దేర్ ఇస్ వన్ వియర్డ్ పారాసోషియల్ రిలేషన్షిప్ కదా. ఎప్పుడు కలిసి ఉండరు, బట్ ఒక ఓనర్షిప్ లేకపోతే ఒక ఎంటైటిల్మెంట్ లాంటిది ఉంటది. నేను మోహన్ లాల్ గారిని ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను అనమాట. స్పీకింగ్ అబౌట్ he's a massive star కదా. సో ఐ ఆస్క్డ్ హిమ్, తుడరం మూవీ చూసారా? తుడరంలో బాత్రూమ్ లో పడిపోయి ఏడ్చే సీన్ ఉంటది కదా. బాత్రూమ్ లో పడిపోయి అది ఏ స్టార్ చెయ్యరు కదా సార్, బాత్రూమ్ లో పడిపోయి చిన్న పిల్లలు చేస్తున్నది అని ఎవరైనా చేస్తారా? మొన్న ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ వచ్చింది, ఎవరు చేస్తారు? ఐ మీన్ ఎవరు చేస్తారంటే చేస్తారు, కానీ లైక్ ద కైండ్ ఆఫ్ ట్రోల్స్ ఆర్ ఆల్ దిస్ హేట్ హీ గాట్ ఫర్ దాట్. But still, I'm sure Lalitan would do something like this again also. And that is where he's the complete actor, no? Anduke is complete actor because he doesn't care about what people say. He does like some crazy nice movies. He does films where he disappoints his fans. But still, he's like positive about what he does. It's a true inspiration, yes. It's always a very interesting relationship between a celebrity and a star. So I asked him, ఇలా చేశారు కదా మీరు, స్టార్ ఏ స్టార్ చెయ్యరు కదా అంటే ఆయన చెప్పారు, అసలు స్టార్ అనే ముద్ర ఎందుకు చేస్తున్నారు నా మీద, అసలు మీరు స్టార్ అనేది చూడకండి, మరి మీకు మీ ఫ్యాన్స్ హ్యాపీనెస్ ముఖ్యమా మీ హ్యాపీనెస్ ముఖ్యమా అంటే నా హ్యాపీనెస్ ముఖ్యం అని అంటారు ఆయన. సో బికాస్ you also were in a place where people were trying to there was some level of backlash and all. Yes. How do you look at this parasocial relationship that you share with your followers or fans? See, end of the day it is what we like. Manaki nachinattu man batakali. That's the basic line. That's the basic rule. Not even like what your parents like or like society, like not even your partner, no? Like it's like what we have to do. But then why do we listen to all of them? Because of the respect we have. Like why do we make decisions that make them comfortable? Is because we love them and the respect we have. So same with this well-wishers and fans also. I cannot neglect the fact that I am here today because of their love. Definitely. Audience ki nenu nachakapothe nenu undanu ikkada, నాకు సినిమాస్ ఉండవు, I won't be here. So that is something I really truly respect. So I try my best to deliver really good performance and deliver like wonderful characters. But there are times where I will have to come out of it and do what things I like to or I think I should be doing right now. And I would respect real fans, real well-wishers em chestaru, manaki nachinattu mananni batakataniki support chestaru. So real fans, real well-wishers, వాళ్ళ feeling should not be because ఇప్పుడు it's not a personal relationship that I have with them. They like me because of the characters I did. That's not the human being I am. And that is nice, that is good. But నేను పాస్ట్ లో నేను శతమానం భవతి చేశాను, చేశాను, ప్రేమ చేశాను అని చెప్పి నేను లైఫ్ లాంగ్ ఈ శతమానం భవతి పరద నాట్ పరద హలోగురి ప్రేమ కోసమే ఇలాంటి ఫిల్మే చేయాలంటే నాకు ఎవరు తీసుకొస్తారు ఫిల్మ్?
లేదు. I won't get films. I'm not saying I'm doing certain characters to get films. No. I'm doing certain characters to explore the actor in me. And I am someone who always wanted to be versatile. నా సినిమాకి నేను ఎంటర్ అయిన వెంటనే నా గోల్ వాజ్ ఓన్లీ, నాకు దానికి ముందు గోల్స్ ఏం లేవు, దాని తర్వాత మై గోల్ ఓన్లీ వాజ్ టు బి అ వర్సటైల్ యాక్టర్. ఐ వాంట్ టు బి అ వర్సటైల్ యాక్టర్. ఐ కెన్ నాట్ ఒకే సేమ్ ప్యాటర్న్లో ఉన్న క్యారెక్టర్ నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చేయలేను, నేను ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోతాను. ఐ వోంట్ హ్యావ్ మోటివేషన్ టు గో ఆన్ టు సెట్. There are times I struggled where I just don't feel like acting because I feel like this is, oh my god, this is not something I should be doing. One second, doubt. Why did you get into that film or so in the first case? That is because I never got an option. Okay. Ante oka actor ki, it's not like we have like 25,000 scripts which are nice and from that we choose bad script. No. It's because at that point of your career, from whatever performances you have delivered, okay, that's where you become like stereotyped. Same kind of characters malli cheyalsi vastundi because they give you characters depending on what you've played previously. మనం అది కాదు, మనకి వేరే పొటెన్షియల్ ఉందని ఐడెంటిఫై చేయగలిగే డైరెక్టర్స్ చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. ఆర్ లైక్ సొసైటీలో లైక్ పీపుల్ ఆల్సో, ఆడియన్స్ ఆల్సో ఎప్పుడు ఇలాగే చేసింది కదా, శతమానం భవతి కదా చేసింది, అదే చేయాలి అని వాళ్ళు అనుకుంటారు. దాన్ని బ్రేక్ చేయాలి. ఆ బ్రేకింగ్ ఇస్ ఆల్వేస్, ఎనీ టైమ్ వీ జస్ట్ వాంట్స్ టు బ్రేక్ స్టీరియోటైప్. ఇట్స్ డిఫికల్ట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్, నో మ్యాటర్ వాట్ ద కెరియర్ ఇస్, నో మ్యాటర్ వాట్ దే డూ. ఇట్స్ లైక్ మనకి ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో జాబ్ ఉంది, బట్ if your passion is direction, there will be a day where you will have to do it. There will be 100 people who will say don't do it. But who is gaining when they follow the passion? You. అది సక్సెస్ అయితే, దానిలో సక్సెస్ అయితే వాళ్ళందరూ అప్రిషియేట్ చేస్తారు. ఇమాజిన్ యూ డెంట్ గెట్ ఇట్ అంటే ఎందుకురా నువ్వు అది వదిలేసి వచ్చావు, వాట్ డిడ్ యూ గెయిన్ ఫ్రమ్ దట్ అని అడుగుతారు. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దట్ ఈస్ దాట్. సో యూ లైక్ when I respect them so much. That's why I'm doing movies like Parada, where I can make them feel proud of themselves. I'm very proud I did a film like this. There are other films that I'm doing currently that probably they might think, okay, this is what she wanted to do. నేను అలాంటి ఫిల్మ్స్, ఇలాంటి ఫీమేల్ సెంట్రిక్ ఫిల్మ్స్ చేస్తే జనాలు చూడాలంటే నాకు మార్కెట్ వాల్యూ అని ఉండాలి. ఆ మార్కెట్ వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఈ 10 years నేను చేసిన ఒక్కొక్క స్మాల్ బిట్ నుంచి, ఆ కమర్షియల్ సినిమా నుంచి, ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ దేర్. ఈ రోజు రావడానికి నేను అదంతా చేశాను. ఆ 10 years జర్నీ వాజ్ ఫర్ టుడే. ఇప్పుడు ఇది ఒకవేళ ఐ హోప్ ఇట్ రియల్లీ వర్క్స్. ఇది వర్క్ అయింది అనుకోండి, ఐ కెన్ ఫింగర్స్ క్రాస్డ్, ఇది వర్క్ అయింది అనుకోండి, నేను చెప్తున్నాను నాకు లైఫ్లో ఇంకొక సినిమా లేనా కూడా పర్లేదు. బికాస్ దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ ఐ వాంటెడ్ టు ప్రూవ్ దట్ ఐ కెన్ డూ అ గుడ్ ఫిల్మ్. ఐ నో ఐ కెన్ యాక్ట్. నమ్మండి, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ బిన్ వాంటింగ్ టు ప్రూవ్. అండ్ ఇఫ్ దిస్ వర్క్స్, నో, ఇంకా సినిమా లేదన్నా కూడా పర్లేదు. లైక్ లైఫ్ లాంగ్ ప్రేమం తప్ప లైఫ్ లాంగ్, ఇప్పుడు క్యారెక్టర్స్ గుర్తుంటుంది, లైఫ్ లాంగ్ పీపుల్ మెమరీగా ఉంచుకుంటే ఒక క్యారెక్టర్ నేను మళ్ళీ చేశాను అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది. That's all that matters. Beautiful. I really hope, at least for you, I want this film to. I mean, I really like Praveen. I like that he's building a very good filmography. Cinema Bandi kaniyandi, Shubham kaniyandi. So I was rooting for Praveen, Parda work avalani. Now I'm rooting for you also. That I really want this film to work. Now Parda ne explore cheste, I like the fact that there are so many women in a film. And first time I'm seeing that script doctor and creative supervision credit. Yeah, Krishna ఇప్పటిదాకా ఓకే స్క్రిప్ట్ డాక్టర్స్ ఉంటారు, క్రెడిట్ సైలెంట్ ఉంటారు, అది ఎవరు క్రెడిట్ ఇవ్వరు, అది ఇవ్వరు. ప్రవీణ్ దానికి లైక్ అప్రిషియేట్ చేయాలి. ఈస్ జస్ట్ దట్ ఐ లైక్. ఆయన అస్సలు అలాంటి ఈగోస్ ఏముండదు. యూనో, ఈగో ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇష్యూ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఆర్ ఎనీవేర్. అది ఆయనకి ద ఓన్లీ థింగ్ హీ వాంట్, ఆర్ లైక్ విజయ్ గారు వాంట్స్ ఇస్ ద ఫిల్మ్ టు బి గుడ్. దానికి ఎన్నో, ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఫ్రమ్ ద టీమ్ దే హావ్ టేకెన్ ఒపీనియన్స్, దే హావ్ జస్ట్ కండక్టెడ్ స్క్రీనింగ్ ఇన్ ఐఐటి, రైట్? ఐఐటిలో స్క్రీనింగ్ కండక్ట్ చేసి దానిలో వాళ్ళ రివ్యూస్ తీసుకుని, దాని ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుని, దాని బేసిస్ లో సినిమాని కరెక్ట్ చేసిన వాళ్ళు. Even Dharmendra garu, the editor of this, all of us want to make a good film. No matter who is giving a suggestion, we would sit and discuss about the suggestion. We want it to be a good thing. It's like a social experiment, no? Think about it. Who will make their film social experiment?
వాళ్ళు ఎన్ని సాంగ్స్ ఉంటే జనాలు ఇప్పుడు డాన్స్ చేస్తారు విసిలేస్తారు అని అనుకుంటారు, కానీ లైక్ ఆడియన్స్ కి ఏం కావాలన్నది, యాక్చువల్ గా ఏం కావాలన్నది ఎంతమంది ఆలోచిస్తారు? సమ్ ఫిల్మ్స్ దే జస్ట్ డూ వాట్ ఎవర్ దే లైక్ and then they expect the audience to be idiots and watch it. I have been part of those kind of films also. I'm not saying I'm not a part of this. I've been like that also. But there should be some difference, no? నాకు తెలిసి ఆడియన్స్ ఈ సినిమా చేసిన మా కన్నా చాలా చాలా ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ ఆడియన్సే. మనం మా సినిమా గురించి వర్క్ చేస్తారు, అలా చేస్తారు, కానీ వాళ్ళు ప్రతి సినిమా చూస్తారు. వాళ్ళు చాలా ఇంటెలిజెంట్. వాళ్ళు స్టూపిడ్ అని అనుకోవడమే బిగ్గెస్ట్ స్టూపిడిటీ. సో వెన్ యూ గివ్ దెమ్ అన్ అవుట్పుట్, నో, ఇప్పుడు మనం ఒక్క చోటికి వెళ్ళినప్పుడు వి డ్రెస్ అప్ ఫర్ అస్ అండ్ ఆల్సో బికాస్ యూ రెస్పెక్ట్ దట్ పీపుల్, రైట్? ఇప్పుడు ఇంటికి వేరే వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మనం ఎందుకు రెడీ అవుతాము? ఇట్స్ ఇన్ అవర్ హౌస్ ఓన్లీ, నో, వి రెస్పెక్ట్ దెమ్. ఇట్స్ ది రెస్పెక్ట్ యు షో దెమ్. అట్లాగే వెన్ వి మేక్ అ ప్రోడక్ట్, we should consider the audience and we should respect them. When you give it to them, when they're spending so much money and come to the theater, ఏదో ఒకటి మంచిగా ఉండాలి, ఏదో ఒకటి. So that's what I believe. No, that's damn true. మీరు ఆడియన్స్ కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి, ఆడియన్స్ మీకు తిరిగి రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు. ఆడియన్స్ ని గ్రాంటెడ్ గా తీసుకుంటే మాత్రం they are cruel. And in this ఇప్పుడు ఉన్నది, అక్కడ ఇయర్స్ బ్యాక్ అలా ఉండదేమో, కానీ ఇప్పుడు all the reviews matters, no? ఇప్పుడు కలెక్షన్ లో ఇప్పుడు like these reviewers, I don't agree to this paid reviews and writing like chumma like good film is bad film, bad film is good film. Not that. Genuine ga criticize చేసిన వాళ్ళు ఉంటే అది తెలుస్తుంది, అది ఆడియన్స్ రెస్పాన్స్ కూడా ఉంటుంది. దాని కింద కామెంట్స్ లో కూడా ఆడియన్స్ రెస్పాన్స్ ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ లైక్ వాట్ ఎవర్ దే సే ఇస్ లైక్ ఓకే, ఇట్స్ లైక్ భజన, వాట్ ఎవర్ దే సే దట్స్ ట్రూ. అట్లా కూడా కాదు. దే రెస్పాండ్ అండర్ దట్ సేయింగ్ దట్ నువ్వు ఎప్పుడు ఇంతే, నీకు ఏ సినిమా నచ్చదు. లైక్ యూ విల్ సే దట్ ఓకే, మంచి సినిమాని బ్యాడ్ చేస్తావు, బ్యాడ్ ఫిల్మ్స్ ని మంచిగా చెప్తావు. దే ఆర్ ఆల్సో రెస్పాండింగ్ టు దోస్ థింగ్స్. సో దాన్ని అనలైజ్ చేసి వాళ్ళు వెళ్తారు. ఒక్క సినిమా రిలీజ్ అయిన వెంటనే, లైక్ ఈవెన్ బిఫోర్ ద షో ఇస్ ఓవర్, మిడ్ వే ఇంటు ద షో, యూ నో ద వర్డిక్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. Live updates untadi. In this kind of a society where the social media is so prominent, we will definitely have to keep up with the audience expectation. Absolutely. There's no one has time. Like they have only 30 seconds. Instagram lo reels unnai kada, daniki 30 seconds, 15 seconds. If it is 45 seconds reel, Instagram only says that reach takku untadi ani. When you post a video beyond 45 seconds, Instagram says that the algorithm work out, it will be like slowing down. For our YouTube shorts, we were trying to keep them first 45 seconds. Now we are like 25 seconds. Chalu, 25 seconds. Yeah. Enta short and crisp unte, enta manchi quality unte, ante. That people have only that much time. Really? So now they are coming to theater to watch 2.5 hour film. We definitely have to deliver something really good, or else they won't watch, and we can't blame them. I know. I love how ఎంత రియాలిటీలో మీరు ఉన్నారనేది నాకు జెన్యూన్ గా సర్ప్రైజింగ్ గా ఉంది. అండ్ ప్లీజ్ నెవర్ lose this quality. I would not because definitely. I have seen this quality in very few people. So yeah. So speaking of women, continuing that topic, I have two questions. One is see ఈ విషయంలో నేను కొంచెం uninformed గా అనిపించవచ్చు, so please let me know what difference does what do you call ఎక్కువ women crew members ఉండడం, what difference or what value does it add to a film? Because see, you take filmmakers like Quentin Tarantino and Martin Scorsese, their longest like great best collaborations have been with female editors. మన Quentin Tarantino అంటే అందరూ okay bloodshed అది ఇది అనుకుంటారు కదా. His editor was Sally Mankian. She passed away in 2015, but she is the one who actually contributed to so much to that, his style. Martin Scorsese garu from 3-4 decades he's been working with Thelma Schoonmaker. So ఇటువంటి legendary collaborations మనకు అక్కడ ఉన్నాయి, but we don't. ఇక్కడ కూడా అనురాగ్ కశ్యప్ used to work with a female editor, so that's all there, but somehow you know that it's not that prominent kada. Ikkada we don't see those collaborations. So what value or what difference will difference in sensibility or something will female crew add to a film? So I think ఇప్పుడు ఒక man perspective of world and ఒక woman perspective of world చాలా different ఉంటుంది. No matter how understanding the man is, he can't understand the world the same way the woman understands it, and same with the woman also. She can't understand the way a man sees things, right? So
దట్ ఈస్ ద బేసిక్ అనమాట. సో ఇప్పుడు నేను ఇండస్ట్రీలో వచ్చి ఇయర్స్ అయ్యి ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఐఎమ్ అకస్టమ్ టు ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఓకే ఒక లొకేషన్కి వెళ్తే there'll be men. So there's no special support you seek from anyone. You don't need to be supported by, I have my Sarikaka, that's enough. And rest of them are going to be men and I'm not even bothered. I've accustomed my brain to that situation where it doesn't matter. I myself, I feel like a man. Because I have to fight and, you know, it's very difficult in a industry where like most of them are men. Even to voice your small opinions, it's tough. వాళ్ళకి నచ్చింది ఏమైనా చెప్తే వెంటనే యాటిట్యూడ్ అంటారు. షార్ట్ ఎందుకు టైంకి పెట్టలేదని అడిగితే ఓ అమ్మాయికి యాటిట్యూడ్ ఎక్కువ. దీస్ ఆర్ థింగ్స్ దట్ హస్ హ్యాపెండ్. షార్ట్ అది ప్రతిరోజు మనం లొకేషన్కి వెళ్ళి యూ గెట్ రెడీ అట్ 7 o'clock 9:30 దాకా షార్ట్ తీయకుండా మనం అడిగితే ఎందుకు షార్ట్ తీయలేదు, ఇంకా ఎందుకు ఇంత ఎర్లీగా పిలిచారు? షార్ట్ ఉంటే పిలవండి, మనకి షార్ట్ లేదు పిలవకండి. దానిలో ఉన్న కో యాక్టర్ రాకపోతే ప్రతిరోజు లేట్గా వస్తారు, అది తెలుసు. అయినా నేను 7కి రెడీ ఉండాలి, 9:30 దాకా వెయిట్ చేయాలి. ఎందుకు అలా? అది అడిగితే ఓ అమ్మాయికి యాటిట్యూడ్ ఎక్కువైపోయింది అని అంటారు, అదే అంటారు. అండ్ ఐ యూస్ టు బి వెరీ అప్సెట్ అండ్ డిసప్పాయింటెడ్ విత్ దాట్, బట్ నౌ ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ దాట్. అది డిఫరెన్స్. ఎందుకు అలా అడుగుతున్నా? అలా ఆ 2 hours లో ఏమేమి చేయొచ్చు? 1.5 hours or 2 hours, ఆ డిలే అయిన 2 hours లో మనం సినిమాలో హౌ మెనీ థింగ్స్ కెన్ వి షూట్? అప్పుడు అదే నేను క్వశ్చన్ చేస్తే నా డబ్బులు కదా నువ్వు ఎందుకు అడగాలి అని అడుగుతారు. దట్స్ హౌ ఇట్ ఇస్. ఇవన్నీ ఎవరి కోసం? నా కోసమా? సినిమా కోసమే కదా అడిగేది. బట్ అది అర్థం కాదు. ఒక అమ్మాయి ఇలాంటి ఒపీనియన్స్ చెప్తే, ఇప్పుడు if it's not a girl and someone asks all of this, that will be treated differently. Right. They will say badmouth him and all of that behind his back. But for girls, it's direct attack. Okay. So it's not just in this industry. It's just generally like that. I'm not saying everyone is like that, but this happens. And we cannot blame it because the majority is men and they're only used to treating men around them and it's like new for them. Like వాళ్ళకి తెలిసిన ఉమెన్ అంటే ఇంట్లో కూర్చున్న వైఫ్ అయి ఉండొచ్చు, ఆర్ లైక్ సంబడి లైక్ దట్, దే వాయిసింగ్ సంథింగ్ దట్ అన్నది దే డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. Where were we? What were we talking about? Women on film set. More female film. So this is something that నాకు రీసెంట్ గా 2 films లోనే ఇలా జరిగింది. ఒకటి నా ఫిల్మ్ దట్ ఐ డిడ్ విత్ ప్రశాంత్ వర్మ గారు, ఒకటి పరదా, ఇంకొకటి పరదా. So I am used to not having support or not having female friends around me. I don't have friends around me because I'm in an industry like that. Getting into that set, you come with the same attitude, but that is when you realize you have people supporting you. You have people who understand what periods is and how it feels in your body. The girl problems, the woman problem, or like, for example, ee cinemalo Poojita and Prahas, they are writers. Prahas knows a women perspective well. Praveen knows it. But Poojita writing lines for a girl makes it very personal and real. That you can find in it. Like atlanti details unnai kada. That is where it makes it relatable. Ippudu mee amma chusinapudu, ippudu Sangeeta ma'am ni mee amma chusinapudu, cinema chusinapudu, she'll instantly connect. Kachidanga navvu vastundi, kachidanga vastundi. Alage when your dad watches Sangeeta ma'am also, that నవ్వు వస్తుంది. అంటే లోపల నవ్వు కాదు, you might get offended sometimes with something, but anyway you'll understand, okay, there is some reality to it. అది ఎలా జరుగుతుంది? when you have people like Poojita or like KP on a set where who give you like actual woman perspective. So అది దాంతో పాటు an extra friendship that you get. No, Mridul Sen is the DOP of the film. She has done a brilliant job. There are times where she would set a shot, I would act, and then she would request me for one more because she wanted to light it better, to convey my emotion better. Beautiful. How my body language is, whatever is going to happen. Like she knows, because I'm a woman, she knows that. And that adds so much to the film. Especially a film like this. I don't know about all the films, but this film needed a crew like that. And I really appreciate Praveen and Vijay Garu for bringing so many women into this film. Lovely. Final question. Yes. What is the impact that you want Parda to have on audience? See, hit avvadam,
that is okay. Hit avadam will translate into more opportunities. It will empower other directors also to tell more stories like this. I'm not talking about commercial success or anything. On a story level, when I watch it or when someone goes to the theater and sees this, when someone processes this story, what is the impact that you want Parda to leave on a viewer? I want commercial success. That's the impact I want. I want people to know that a good film, you have a hero or not, the story, it's not even about heroine. It's not even about heroine. It's about the story of the film. And oka manchi cinema vaste commercial hit avutundi. Films like Court, Balagam and all proved it. Mahavatar Narasimha didn't even have like a face. It's an animated film that people are making. And this is happening for this film, and I want this film also to join that. So I wish and I hope for a commercial success. It's not wrong to expect a commercial success. I have never expected any commercial success in my life. Because I always think that manam pani cheskuni manchi cinema deliver cheyali, that's it. And kunne nenu, I'm saying I really hope for a commercial success for this film that can bring a lot of changes. Until there can be more good stories that can be said in a scale like that. So I want a commercial success, and I don't know, you can call me something, you can call me whatever names you want for wanting a commercial success, but that is everybody wants a commercial success. Some people admit it openly, others don't. Everyone wants success. ఈ సినిమా ఇప్పుడు ఒక సినిమా గురించి రివ్యూస్ లో మంచి సినిమా, గుడ్ అటెంప్ట్, క్రిటికల్ అక్లమేషన్, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే కమర్షియల్ సక్సెస్ లేకపోతే ఎవరు ఇలాంటి సినిమాలు తీయరు. ఓటీటీ కోసం చేస్తారు సినిమాలు. Is that enough? No. I don't think this film just deserves a small screen. I think this film deserves a big screen for the visuals we have created, for the emotions we are trying to convey, for the content this film has. I think it deserves an opportunity beyond the big screen, and that's why we waited so long. August 22nd is the release date. We still can't believe it because we went through so much just because we believe that it's a good film. We didn't want to give up on it. I think Vijay garu ఇప్పుడు August 22nd దొరకట్లేదు, నెక్స్ట్ ఇయర్ డిసెంబర్ అన్నా సరే he would have waited for theaters because that is our goal. We didn't want to give up. There were times where people wouldn't be ready to buy the film, and then you feel like, what have we done wrong? They say that the film is really good, they cry during the film, but still they say the theater తెలియదు. అంటే వాళ్ళకి తెలుసు ఇట్స్ గుడ్ ఫిల్మ్, బట్ స్టిల్ దే సే థియేటర్ తెలియదు, అది ఫీమేల్ సెంట్రిక్ ఫిల్మ్ కదా, మంచి ఫిల్మే కానీ ఫీమేల్ సెంట్రిక్ కదా, ఎందుకు ఇంత డబ్బులు ఇవ్వాలి, ఇలాంటివి చెప్తారు. అండ్ ఐ రియలీ హోప్, ఐ రియలీ టచ్ మై హార్ట్ అండ్ ఐ జస్ట్ రియలీ రిక్వెస్ట్ యూ, ఇఫ్ యూ వాచ్ ద ఫిల్మ్, యూ లైక్ ద ఫిల్మ్, ప్లీజ్ టెల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ టు వాచ్ దిస్ ఫిల్మ్. అండ్ ఓకే, రివ్యూస్ చూసి రివ్యూస్ బాగుందంటే మాత్రం చూడండి. Don't watch it if the review is not bad. We are not paying anyone. We don't have the money to pay anyone for reviews. We're very honest about it. We don't have the money more. We have spent all the money on this. We are spending money on promotions to let people know about it. We don't have the money to spend on reviews. So don't worry about that. If the reviews are right, if you feel the film is good, no, please do watch it and support this film so that like we can make more films like this. That's all I want to say. Beautiful, beautiful. మీ నమ్మకం నిజం అవ్వాలని కోరుకుంటూ August 22nd na I'll be seated and I'll make sure that I'll tell everyone to. Yeah, if you like the film. If I like the film. If you like the film. And that's what I'm saying. I really hope I like the film. Yeah, you will definitely like the film. Yeah. So all the very best. Thank you so much. I think this is one of my favorite interviews of all. Oh, thank you. I also, I could speak my heart out. Like, I really thank you for asking the best questions ever. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very, very much.